على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية نسألك اللهم العفو والعافية، عافية الدين والدنيا وعفو الآخرة بجاه محمد وعطرته الطاهرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي، وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي،
فأجول في طلبه البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري في سهل هو أم في جبل، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من، وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآله، واجعل يا ربي رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا، فإنك غني عن عذابي، وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عنا حتى تسكنه أرزك التوبة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا حسين أبا عبد الله، السلام عليك يا تسعة المعصومين من ذرية الحسين، السلام عليك يا زين العابدين، السلام عليك يا محمد الباقر، السلام عليك يا جعفر الصادق، السلام عليك يا موسى الكاظم، السلام عليك يا علي الرضا، السلام عليك يا محمد التقي، السلام عليك يا علي النقي، السلام عليك يا حسن العسكري، السلام عليك يا خلف الهادي المهدي، عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وظهوره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآله.
English lectures for gents will start from masjid area. English lecture for gents will start from the masjid area. Testing 1, 2. Testing 1, 2. Test a lower. Fine. Mikael Dewji, Mikael Dewji.
صلوات علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں یا حسین آ کر کہاں جو مولا نے قاسم ہو تم کہاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال جیتے جی جو ہوا سلام رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان پامال لاش
کے کہتی ہے بیبیاں آجا میرے بھائی تلک بول یہ حسن آجا میرے بھائی تلک بول یہ حسن قاسم نہ لو حسین کی قربت کا امتحان پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال ہو نہ لاش چچا کی یہ سوچ کر پامال ہو نہ لاش چچا کی یہ سوچ کر لپٹا ہوا سموں سے ہے فروا کا نوجوان پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری ہے سموں سے چاند سے چہرے پہ ہے نشان پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں پامال لاش دیکھ کے کہتی ہے بیبیاں صلوات محمد وآل محمد صلوات خلق میں ان آنکھوں کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں کیا کیا دیکھا پر کہیں صفت پیمبر سنا آقا دیکھا مجرئی خلق
میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں گر پڑے صفت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے صفت نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرئی خلق میں ایک گھٹری شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گھٹری شہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی خلق میں میری خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا میری خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں صفت پیمبر ثنا آقا دیکھا مجرئی خلق میں
If I could just request everyone at the back to please move forward with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. My name is Abbas Merchants. Me and my sister have composed the events of Ashura in chronological order. Salawat. It started with Fajr Adhan from young Ali Akbar. Hussein gave a sermon to his companions after prayer, after which a trench was dug around the tent to be filled with thorny shrubs, preventing attack. Shortly after sunrise, Imam rode to enemy side. He gave them a sermon explaining his merits and rights. During the 30 minutes he spoke, Hur's conscience provoked. Him and another handful men joined the Imam's tent. By this time, a curse shimmer persuaded Umar Saad for war to begin. Determined Umar initiated the attack. In the shower of arrows, 50 of Imam's men faced death. After the initial shower of arrows, the Kufans continued battle in duels. Burir and Habib and Muslim bin Osajah laid their lives to save their Aqah. It was time for Dhuhr. Imam prayed Qasr. Zuhair and Sa'id were guarding the prayers. Sa'id took 13 arrows on his body. 30 companions of Imam were martyred in this duty. After the Ashab, Bani Hashim came to fight. They attacked with courage and displayed their might. Bodies torn into pieces, limbs and arms mutilated. One after other, 18 flowers of Zahara withered. Death was sweeter than honey. Death was sweeter than honey for this young, courageous army. Asghar, Akbar, Qasim, and Onu Muhammad all faced martyrdom with zest and valor. Eventually, only Imam and Al-Abbas remained. Abbas went to fetch water as Imam ordained. They severed his arms right and then left, but the Sakka continued his way to the tent. But when the mush got ruptured by Hurmala's arrow, Abbas lost his hope and was filled with sorrow. One of the enemies attacked his head with a pole. The flag bearer fell to the ground with no hands to hold. Imam Hussein cried second time that day, saying his back is now broken, that Abbas is slain. It is reported around 3 p.m. Imam went to tents to bid farewell. Little Sakina, who was hungry and thirsty, clung to Imam, begging not to leave. When Hussein came out the tent, he looked east to the west. There was no one to attend. Wailing women and weeping children saw Zainab help him mount his horse for battle. When Imam went out to fight, he killed all enemies in sight. The Kufans then attacked with all their might. They would shoot arrows from far and threw spears at him. Those who had nothing pelted stones towards him. On the ground he falls. On the ground he falls, body pierced with arrow. Karbala trembles, skies weep blood with sorrow. 33 spears and 34 swords were on him. Countless arrows pierced through him. When Imam descended from the horse to the land, his blood mixed with the burning sand. Together they made a miraculous blend. The ordinary land got elevated high. Khak-e-Shifa it was then called by. I have recited, and you have heard,
the glimpse of sad events that have occurred. But it is reported that my 12th Imam for centuries is weeping tears of blood. Ala la'natullah ala qawmi dhalimin. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. I'll be reciting a poem that was written by Nuri Sardar. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. O youth, hear me, my tragedy when you mourn and remember. Hear my story, hear my glory, and help me live forever. On that day, my uncle taught me, live like Ali, die like Hussein. O youth, when you recall me and for me weep, the lessons of my stories in your tears keep. I saw my uncle alone and wouldn't sleep. I tell you the tears he shed, angels would sweep. Feeling guilty, Ramla saw me take Hassan's armor and shield. She cried for me, none could make me throw down my sword and yield. I told my mother, please let me leave this tent and my death attain. On that day, my uncle taught me, live like Ali, die like Hussein. हर जोरता टूटा हुआ, हर बंद जुदा था, बाजू है ये वो जिस पर तावीज़ बंधा था। अरे कुचला हुआ सीना तलहू सर से बहा था, इस फूल से बच्चे पे अजब जुल्म हुआ था। अरे ये वज़न कतापों का वही टूट गई थी, सब पसलियाँ सीने में कहीं टूट गई थी। मैदान में मदद के लिए चिल्लाते थे कासिम, मैदान में मदद के लिए चिल्लाते थे कासिम। जाते थे इधर और उधर आते थे कासिम। अरे दम अटकता और चैन नहीं पाते थे कासिम। लगती थी जो तापे तो तरफ जाते थे कासिम। अरे घोरों से कुचल जाने की ज़हमत ना दिखाए, अल्लाह किसी को ये मुसीबत ना दिखाए। My uncle had a love for Ali that was so grand, and for being his son, he was led to this land. And all his sons, the name Ali on their hearts band. He'd name all Ali. If he had 1,000, I saw Hussein. He loved this name. It left my uncle entranced. A young lion embraced him, and with this great name I pronounced Ali's zeal and flowed inside of me. I'd make the enemy's blood rain. On that day my uncle taught me, live like Ali, die like Hussein. शह खाक पे भाई का पिसर ढूंढ रहे हैं, शह खाक पे भाई का पिसर ढूंढ रहे हैं। मैदान में वो लाशा है कहाँ ढूंढ रहे हैं। अरे आँखों में अंधेरा है मगर ढूंढ रहे हैं। फिर भाई का
बाहर लख्ते जिगर ढूंढ रहे हैं। अरे तिबरा के वही गिरते है घश आता है शह को, जब जिस्म का टुकड़ा कोई मिल जाता है शह को। शब्बीर ने जिसको कभी गोदी में सुलाया, हाथों को भी चूमा कभी सीने से लगाया। अरे तकदीर ने ये आज अजब वक्त दिखाया, लाशा उसी बच्चे का है चादर में उठाया। अरे थामे हुए कौले हसन ए खस्ता जिगर है, आज़ा की ये घटरी नहीं बेवा का पिसर है। आज़ा की ये घटरी नहीं बेवा का पिसर है। सलवात अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Just a couple of very quick announcements. JTB and JIY have created a Karbala project to better understand and visualize the journey undertaken by Imam Hussein and his holy family. The model is set up at the fountain area adjacent to door number 3, the gate of the Holy Prophet. Volunteers will be present tonight and over the next few nights to answer any of your questions and to explain the journey. Also, after the program tonight, arrangements have been made for ladies to view the exhibit. Messenger of Peace invites volunteers in preparing for their next food drive, which will take place, inshallah, on Friday 13th and Saturday 14th of September. To sign up, please visit jtb.jaffari.org/messenger of peace. This year's blood donor drive will be held tomorrow from 9:30 a.m. to 1:30 p.m. The National Council of Canadian Muslims, more commonly known as the NCCM, are here with us this evening. The NCCM has been addressing serious issues affecting our communities, from tackling Islamophobia and discrimination against Muslims to challenging legislation that unfairly targets Muslims, such as the unconstitutional Bill 21 in Quebec. Brothers and sisters, all NCCM is asking of you this Muharram is for your email address. This way, they can keep you informed on important issues affecting Muslims in Canada. Whether you're a millennial, a young adult, parent or grandparent, NCCM needs you to follow their work on email and via social media. The more informed we are, the better we can do for Muslims in Canada. So please see Sister Fatima Sarjan on the ladies' side and Brother Omar Khamisa on the gents' side, and be sure to sign up. Thank you. A reminder once again to all parents, please do take care of your children while at the center. We have kids walking around throughout the program and some of them are not cooperative with the volunteers. We urge parents therefore to ensure that your child is with you at all times. The Qabristan Majlis this Sunday will be held at Wadi Al-Salam at 11 a.m. Just a note, since the Majlis will be held outside, you are requested to kindly bring your own chair if you require one to sit on, as the organizers will only be setting up carpets. Please recite Surah Fatiha for all the marhumin for whom tonight's Majlis has been sponsored, as well as for those whose names are listed on the screens, and all our marhumin, Surah Al-Fatiha. And lastly, dua shifa for all those who are unwell and in need of our duas, and the names on the screens as well, please. All together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibu al-muftarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. Amma yujibu al-muftarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. Amma yujibu al-muftarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. Amma yujibu
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صلوات. صلوات علی محمد و آل محمد. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، سوکھی ہوئی آنکھوں سے، سوکھی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، ہر غم میں لے گا تم کو آغوش نینوا میں، کیسی خزاں ہے چھائی زہرا کے باغباں میں، قرآن کربلا میں بکھرا نظر آئے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، اکبر سا نوجوان سینے پہ برچی خا کر رخ موڑ لیا، کیسے بابا کو منہ دکھا کر، کیسے ضعیف بابا برچھی کو نکالے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دریا تھا سامنے پر آلے نبی تھے پیاسے، بچوں کو بی بی زینب دیتی رہی دلاسے، لو جا رہے ہیں غازی پانی ابھی آئے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، اصغر سے بے زباں کی زندہ دلی تو دیکھو، آل نبی کی کم سن جری تو دیکھو، پہلے شہید ہو کر بابا کو بچائے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، سوکھی ہوئی آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، صلوات علی محمد و آل محمد.
Let's have a loud salawat for Sheikh Mujahid Ali Sharif and Sheikh Muhammad Abbas Banju to the podium. Also, may I request all the men to please move forward both in Urdu and in English section. Pa Muhammadin wa ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد عظم الله لكم الأجر يا شيعة بقربي محرم وما هي إلا أيام وننادي يا حسين يا أبا عبد الله عظم الله لك الأجر يا رسول الله ويا أمير المؤمنين ويا فاطمة يا سيدتي نساء العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما ولي الله الحجة ابن الحسن صاحب الأمر والزمان روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا غريب الغرباء يا مظلوم كربلاء السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على ساكن كربلاء. فيا ليتنا
ثم يا ليتنا وكنا معكم سادتي يا سادتي فنفوز فوزا عظيما. أما بعد، قال مولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد. إني لم أخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير في سيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب. صدق الإمام وآمنا به. نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. Ahibai, understanding the philosophy and the goal behind the greatest revolution and the greatest movement to have taken place in human history, this eternal battle between Haqq and Batil that has managed to inspire millions of people towards the path of paradise, this movement of Imam al-Hussein in Karbala. For us, as we gather every year to commemorate the martyrdom of the Imam, it is important for us to have a very clear understanding of the purpose behind which the Imam was willing to be martyred and willing for his family to go through imprisonment. And you find that there are numerous texts, and the Imam al-Hussein, through numerous manners, either through letters to his close ones or letters to the people of Basra, or through his sermons, in addition to the values that are encompassed within Surah Al-Fajr, you find that Allah or the Imam alayhi salam comes forward and outlines the different dimensions, the reason behind this movement towards Karbala. He writes in one of his letters to Muhammad bin Hanafiya, while the Imam was leaving from the city of Medina, in the very early stages of the movement, Imam al-Hussein writes in his letter stating the reason for this movement, where he comes forward and he says, Inni lam akhruj, I did not come out, neither out of injustice or boredom or to create mischief on earth. And within this there is an ishara which is absolutely latif. Many times people come forward with the calls of reformation and the calls of revolution, but behind them there are evil agendas. The Imam makes this very clear. I did not come out of oppression. He says, وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ. I have come out, or I am coming out, in order to reform the state of affairs within the ummah of my grandfather. أُرِيدُ أَنْ أَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. I want to perform amr bil ma'ruf and encourage the believers and the people towards goodness. وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. And to create an environment which is conducive such that people refrain from sin. He goes on to say, وَأُرِيدُ أَنْ أُسِيرَ. And I want to walk in the path of, yani revive the seerah of my grandfather, and to revive the seerah and the path of my father, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
For from this letter of Muhammad that is written to Muhammad ibn Hanafiya, Ya Ahibba'i, we are very clearly able to see that one of the primary goals of the uprising of Imam al-Hussein was to revive the path of his father Amirul Mu'mineen, which means that a grand part of Karbala was about awakening the Ummah and directing them towards the institution of Imama in general and directing them towards the Wilaya of Amirul Mu'mineen. You find that Imam al-Hussein has specified this in concrete in this eternal letter to Muhammad ibn Hanafiya. Usir fi sirati abi Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib, to revive this institution of Imama which was tainted, which was corrupted, and the true possessors of Imamat, the ones who were deserving to be the true Imams, who were actually representing Allah subhanahu wa ta'ala, selected by Allah subhanahu wa ta'ala, had been outcast and had been sidelined from the mainstream understanding of Islam. For you find over here that the central principle of Ashura was to revive the institution of Imama of Ahlul Bayt and the Wilaya of Amirul Mu'mineen in general. And from here we are able to understand, Ya Ahibba'i, that there is a deep relationship between the institution of Ashura and the institution of Ghadir. Ghadir, which our sixth Imam says, Eidullah al-Akbar, the greatest Eid from all the Eids that have been ordained upon the nations, an Eid for which there is no like any other Eid. And on one hand you have Ashura, where Imam al-Mujtaba says, La yawm ka yawmika ya Aba Abdullah. This day of Ashura, in which there is no parallel to Ashura, comes together with this day of Ghadir, for which there is no other Eid similar to that. And it is important for us, and you see that within the Maqatil, Imam al-Hussein, within his sermons and his companions, multiple times when they came into the battlefield, they made reference to the Wilaya of Amirul Mu'mineen and the institution of Imamat being a divine institution where Allah Azza wa Jal appoints the Imam. And you find on the other hand from the army of Umar ibn Sa'ad al-La'in, a number of times they indicated and they clearly manifested their hatred for Imam al-Hussein. And in fact, they used that hatred for Amirul Mu'mineen as a source of motivation for their own troops. On the day of Ashura, while Imam al-Hussein is in his final moments, covered in blood and wounds, lying on the plains of Karbala, none of the enemies were willing to come forward and strike the Imam. Shimr bin Dhil Jawshan al-La'in cries out to the people. How do you motivate them? They were terrified of Imam al-Hussein, despite the injuries that he had sustained and lying on the floors or on the plains of Karbala. They were terrified. Read the Ziyarat al-Nahiya of our 12th Imam, how he describes the jihad of Imam al-Hussein, and perhaps if Allah gives us the opportunity, Yawm Ashura, as part of the Maqtal, inshallah, we shall highlight that. But Imam al-Hujjah says, Ka'annaka Aliyun al-Mukhtar. It is as if you were Ali ibn Abi Talib himself on the battlefield. They were terrified. When they were terrified, who motivated them? Shimr bin Dhil Jawshan. He rallies the troops and he says to them, O people, why do you hesitate in attacking him? Do you not remember that he is the son of the killer of the Arabs? He aroused that hatredness inside of them so they could come and attack the Imam with everything that they had. For you find that this institution of Ashura, the movement of Imam al-Hussein, a primary goal of the revolution of Imam al-Hussein was to
invite people towards the seerah of Amir al-Mu'mineen and to invite people towards the wilayah of Amir al-Mu'mineen. And in order for us to appreciate this and understand the seriousness of this issue and the manner in which Allah Azza wa Jal introduces the wilayah of Amir al-Mu'mineen and describes the wilayah of Amir al-Mu'mineen within the Quran, it shakes the core of a person who is searching for truth. Notice the verses of the Quran that are related to the event of Ghadir. And this entire lecture, the references are taken from Mawsu'at al-Ghadir, the encyclopedia of Ghadir, which is authored by Marhum Ayatollah al-Amini, book which comprises a full, all-encompassing account and narration of Eid al-Ghadir from sources of the Ammah as well as the Khassa. The entire lecture with every point that has been made has been referenced from this book for whoever would like to go back to it. Notice how Allah subhanahu wa ta'ala describes this event of Ghadir, which makes the obedience of Amir al-Mu'mineen wajib upon everyone who recites the Shahadatain, upon the declaration of the Imamah of Amir al-Mu'mineen. Allah Azza wa Jal in Surah Al-Ma'idah, and this is something which is unanimous from amongst the Amma and the Khassa. Allah Azza wa Jal reveals this verse, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam deena. Today I have completed your religion. Today I have completed all my bounties and blessings upon you. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. رَضِيتُ. Today I am pleased with this religion. Ajib. A person comes and says, Ya Rasulullah, was Allah not pleased with this religion until the day of Ghadir? Even the people were praying, the people were fasting, the people had completed Hajj, the people were reciting the Quran. Allah Azza wa Jal states in this verse of the Quran, Surah Al-Ma'idah, وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. With your salat, with your hajj, with your sawm, Allah is not pleased with an Islam that does not have the wilayah of Amirul Mu'mineen. Ya Ali, Ahibai, I fear that you think that or you perceive this to be emotional, empty rhetoric from the mimbar. Abadan la, refer back to the Quran. As we said on the first night, kalima kalima, word by word of the Quran, we need to contemplate over it. In the 10th AH, 11th AH, why is 10th AH? Why is Allah saying, today I am happy with this deen? Was He not happy when the people were praying and salat was established and everything doing? No. The centrality of the concept of imama in the deen, Bain al-Qawsayn. We said in Surah Al-Fajr, Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah, irja'i ila rabbika radiyatan. Return back to your Lord while you are pleased with your Lord. Radiyatan mardiyah. Ahsantum. Allah is pleased with you. So at the point of death, if you want Allah to be pleased with you, Allah is saying over here in Surah Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam. If you want Allah to be pleased with you at the point of death, and if you want to enter into Alam al-Barzakh without being terrified for your deeds, accept the wilayah of Amir al-Mu'mineen. Ya Ali, Ya Ali. This is tadabbur fil Quran. This is how we put verses of the Quran together to understand the centrality and the importance of
the wilayah of Amir al-Mu'mineen. When Imam al-Hussein, Sayyid al-Shuhada, walks towards Karbala and is ready to sacrifice his family, know that he has done this for values and principles that are azim. Bain al-Qawsayn. Subhanallah, this is the Bahr. This is, I had not even planned to say that this is the ocean of Amir al-Mu'mineen and the fadail of Amir al-Mu'mineen. You open one bracket, you close one bracket, another one opens. وَرَذِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. I am pleased with your religion. Baba, if you want the title radiyallahu anhu, you need to have submitted to the wilayah of Amir al-Mu'mineen. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Tayyib, Rasulullah has completed the final Hajj. The verse of the Quran is revealed, Ya ayyuhar Rasul, again in Surah Al-Ma'idah. Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa in lam taf'al, fama ballaghta risalatah. Allah. The verse is revealed via Jibreel. O Prophet, Ya ayyuhar Rasul, O Prophet, balligh, convey that which has been revealed to you. And if you do not convey this message, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. Tadabbur in the Quran, kalima kalima, who is speaking, who is the khatib, and who is the one who's the khatib, who's the one who's being spoken to. Allah is telling Rasulullah, 20 years, 23 years of tabligh and juhud of nabuwa will amount to nothing if you don't convey this message. This message, the imamat and the wilayat of Amir al-Mu'mineen, which is very famously and captured in the words or in the statement of Rasulullah, Man kuntum mawla fahada aliyun mawla. Whoever's master I am, Ali is his master. This was the punchline, if you could use the word, the punchline of the entire sermon of Rasulullah. Now, tonight, I want for us, for that, subhanallah, this is an introduction by Allah, where time is racing against us. We haven't even started the bahath and the time is almost over. Ahibai, Allah commands Rasulullah and he says, Balligh, convey. Search within the Quran, you will not find the word Balligh mentioned in this manner ever again, except for this issue of Amir al-Mu'mineen. Convey this message. Ya message, Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. Now look, in Arabic language, the word Balligh means convey. Convey the message in such a manner that your audience will understand the message without any sort of confusion or without any sort of misunderstanding. The message has to be delivered. This is the word. The message has to be delivered with full clarity in a way that they cannot even forget. This is the meaning of the word balligh. Tayyib. When Allah commands Rasulullah, convey the wilayah and the imamat of Amir al-Mu'mineen, what steps did the Prophet take and how did he devise the methodology in which this message, Man kuntum mawla fahada aliyun mawla, the methodology in which this message will be conveyed. And in order for us to understand the importance of this message of Ghadir, we begin to analyze the manner in which the Prophet conveyed this. And you will find the style of the Prophet in conveying this central message of deen. The Prophet never used it for any other aspect of la usuluddin wa la furu'uddin. The style of oratory skill and the style of delivering the sermon and the circumstances in which the sermon was delivered was exceptional from every possible angle conceivable. In fact, the Holy Prophet used
principles of effective communication that are comprehensive in its entirety. Ahibba'i, it's about analyzing and understanding the message of Ghadir in today's terminology. Those of you who have got some experience in media, those of you who have got some experience in the art of communication, those of you who have got some experience in the world of marketing and advertising, listen to these key words within these 5 or 6 points that we want to analyze, and you will begin to see how the Prophet in the most eloquent manner delivered this message using human psychology and the art of communication in a manner that has never been seen before. And you understand the pain the Prophet went through to deliver this message of the wilayah of Amirul Mu'mineen. The pain that he went through denotes the importance of that message. Shufu ya ahibba'i. Number 1, the timing and the place of the message. Rasulullah delivers this message of the Imamat of Amirul Mu'mineen in a place known as Ghadir Khum, after the entire Muslim Ummah has left from Hajj. You know, as per the historians, and the majority of these historians have recorded it is from the Amma, they mention 120,000 people attended that Hijjatul Wida, that final Hajj. 120,000 was a grand number. Sometimes you would have entire cities whose population was 10 or 20,000. At that time, 120,000 people are performing the Hajj with Rasulullah. Rasulullah decides to deliver the message in Ghadir Khum. A person asks, or a person may ask, Ya Rasulullah, why didn't you deliver the message in Makkah? Why wouldn't you deliver the message in Arafah? Is there any better place to have delivered the message of the wilayah of Amirul Mu'mineen inside of Makkah, by the house of Allah subhanahu wa ta'ala? The best place on earth, the symbol of Tawheed is there. Rasulullah, despite knowing and despite appreciating, obviously, despite knowing the sanctity of the land of Makkah, Rasulullah didn't make the announcement of the Imamat of Amirul Mu'mineen in Makkah. Why? Lest this command of the Imamat of Amirul Mu'mineen becomes diluted in the many other rulings that the Prophet was delivering in regards to Manasikul Hajj. So there were so many messages that were coming out from Rasulullah to urge the masses in regards of how to do tawaf, in regards of how to do sa'i between Safa and Marwa, and all the Manasikul Hajj. Within all this information, if the wilayah of Amirul Mu'mineen was also announced, the message, number 1, could have been diluted. Number 2, people would have said, they would have sidelined the message by saying, no, Hajj is more important than the wilayah of Amirul Mu'mineen. So Rasulullah ensured he selected a time and a place where, the key word, where the announcement of Amirul Mu'mineen would gain exclusivity. Ya Ali, exclusivity in announcing the Imamat of Amirul Mu'mineen, lest it is not mixed up and diluted. You guys we can all attest to this, information overload. What happens? The mind naturally filters out some things, but knowing Islamic history, you have people who would purposely filter out things. Rasulullah chooses a time of where the message of Amirul Mu'mineen, the Imamat of Amirul Mu'mineen, is going to be exclusive. No other agenda invited inside. This is one. Ani ahibba'i. This is my personal opinion. I feel in addition to everything that Rasulullah did, Rasulullah purposely didn't announce the message of Ghadir in Makkah to allow people time to digest the fact of the authority of Amirul Mu'mineen. Why? Because when people would come to Makkah, and many of them were from Hijaz and from Misr and from other parts of Yemen, people who had never been to Makkah and never seen the Kaaba before.
For when they came to Mecca and they started to circumambulate around the Kaaba, 100% they must have seen those cracks that were there in the Kaaba. And while they were doing tawaf, the talk of the town became how Amirul Mu'mineen was born inside of the Kaaba. So that Hajj became a prerequisite for them to digest the imamat of Amirul Mu'mineen. Don't be surprised that he has been selected by Allah, because the other day you did tawaf around the house in which he was born. Number one, exclusivity of the message. Number two, location. You find even in the real estate, and even when it comes to opening up businesses, khasatan, that are there in retail and so on and so forth, what are the three things you are told? Location, location, location. Location is key to everything. Don't think these are principles that were brought out by, the corporate world just the other day. Abadan la, there are principles, deen, principles of ideology that are embedded that can be used in the dunya, but this is a topic for itself. Location, location, location. Rasulullah chooses Ghadir Khum. This Ghadir Khum, which is a central gathering point on the route for people who are returning back from Mecca after completing the Hajj. The final point, from Ghadir Khum, everybody begins to separate and disintegrate. From Ghadir Khum, those people who are going to Hijaz or continuing on to Medina will take a different route. Those who are going on to Egypt, Misr would take a different route. Those who are going to Yemen would take a different route. This is the final point where everybody is one. Rasulullah reaches Ghadir Khum. He stops. People have gone forward. It's 120,000 people. People have gone as far forward as Juhfa. Rasulullah stops and he sends a messenger. Those people who have gone to Juhfa, call them back. Juhfa was 7 hours distance from Ghadir Khum. They were so ahead in the journey from Juhfa to Ghadir Khum, traveling on a camel, ajalakumullah, or a donkey at a normal average speed is calculated to be 7 hours distance. So you can imagine Rasulullah has stopped in Ghadir Khum, waiting for all those people who are at the back to catch up with him. Those who are gone ahead into Juhfa, retract, come back, retrace your steps. 7 hours. There are people waiting inside of Ghadir Khum. The Prophet made the people wait for 7 hours until those who have gone to Juhfa come back. If you look into the books of history, what is apparent is that from the 120,000, it's not a far-fetched conclusion that 80,000 people were already inside of Ghadir Khum. And the Prophet has made 80,000 people wait so that the other 40,000 can come. Double the population is over there. What would be is justice. Just convey the message to the 80 and they will convey it to the remaining 40. Abadan. Rasulullah makes them wait for 7 hours. Human psychology. For this grand message that is coming, Rasulullah is creating a sense of anticipation within the hearts of the people. This is Rasulullah, Sayyidul Balagha. Look at all these tactics and these skills that he has used. Exclusivity of a message, location of the message, creating an anticipation towards the message. People from Juhfa come back. This area of Ghadir Khum was an area where water used to collect. The water used to collect in a valley. This valley, what is understood from Kitab al-Ghadir and other secondary texts, is that it was a valley. It would not be far-fetched to say it was the size of a football stadium. But valley enclaved inside. For the people were seated around the valley. Rasulullah stands in the center of the valley with Amirul Mu'mineen. Yani, in addition to creating anticipation and the location
and the exclusivity of the message. The Rasulullah was orally going to convey the message, but he stands and makes himself the center of attention so that you engage the people through sight and through hearing. Even in today and age, you find that they come in the field of education and learning, the skills of learning. They come and they tell you that many times we are better learners if we are visual learners. Children especially, most of them are better learning visually. In addition to our faculty of hearing, we absorb information and we seek knowledge through our eyes. وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا Basira, sources of knowledge, eyesight and ears. Rasulullah not only made sure that the message reaches 120,000 people through kalam, he positioned himself inside of Ghadir Khum, in the center of the valley, so that people could see him as well as hear him. They could see Amirul Mu'mineen, not somebody comes tomorrow and says, we couldn't recognize Amirul Mu'mineen by appearance. Rasulullah eliminated any sort of hujjah if it came to saying we didn't know. Ba'd, our time is Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Our time is racing. I have masaib to recite today, perhaps the following points inshallah tomorrow. Let me give this last point that is inside here, and the rest inshallah khair. Maybe 2 points. This weekend just came to my mind. Ahsantum. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. I see these majalis, when inshallah you come out of the Imam Barga or when you stand in the Matam, Chief, your heart is bursting with the love of Amirul Mu'mineen. This is Iman at its peak. This is what creates loyalty towards Ahlul Bayt. You don't become from amongst those in history who deserted their Imams because they didn't have ma'rifah. This is that ma'rifah that adds value to your ziyarah when you go to Najaf al-Ashraf. A person comes and says his majlis fada'il, we have this tendency, inshallah not over here. Many places, they have this tendency to say, la, these are majalis wahwa and we wasted our time and we didn't learn anything. Baba, the heat of Iman gives currency to the ziyarah when you go to Najaf al-Ashraf. Because when you stand in front of that Amirul Mu'mineen, you have a different level of ma'rifah. In any case, tayyib. Strategy of Rasulullah. In addition to everything that he has done, made himself the center of attraction and location and exclusivity of the message and creating the sense of anticipation. Rasulullah selects the time of the day that has extreme heat. The narrations mention that Rasulullah delivered a khutbah that was 3 hours long. It was not in the nature of Rasulullah to deliver a sermon so great. If you return back to the books of Seerah, you will find that majority of the historians are of the opinion, and from the sermons that have reached us, that the sermons of Rasulullah never exceeded more than half an hour to an hour, max. Mostly they would not exceed half an hour. Rasulullah here makes an exception. The khutbah of Ghadir lasted for 3 hours. And that even in the heat, at its peak, it's the time of Zawal. The sun is overhead. Alama al-Amin in Mawsu'atul Ghadir mentions that the heat was scorching. The sun was scorching. It was so hot that people had to remove their garment, the upper part, the abba, put it on the sand and stand on there because it was burning their feet. Ajib. Ya Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alameen. Rasulullah, who is a Rasul of mercy. We didn't send you except that you are a source of mercy. We also have in our seerah that once Rasulullah was reciting Salatul Jama'ah and the infant started crying. Rasulullah sped through the Salat and finished it as quick as possible. The people came to Rasulullah and they said, today you hasted in your Salat. Salat, Allah, your connection in your Mi'raj with Allah. How could you have finished it so quickly? Rasulullah says, the baby was crying, so I knew that the mother is anxious. This is that Nabiyur Rahmah.
But when it came to Ghadir, the Prophet was willing for the people to suffer to the extent that not only were they getting sunburned, not only would they have fallen down from a heat stroke, if we could use this word in this day and age, their feet were burning. Why? Two quick things. Number one, Rasulullah was putting forward a culture that even this is inconvenient for you, even if it is inconvenient for you, even if you think it's going to cause a bit of body harm, if it is for the greater good of your akhirah, then endure that pain on your body. Because the greater good that you're going to achieve far surpasses the intermediate pain that you're going to feel. One. Number two, Habibi, Rasulullah chooses the peak of the heat. The weather circumstances contribute or would contribute towards ensuring that the message of Ghadir is not forgotten to a great extent by the people who are present. Ajib jiddan. Rasulullah Sayyidul Balagha, Sayyid of human psychology. I give you an example. How? Ahibai, have you noticed, if you were to just think to yourselves, how many times you have gone on vacation in your life? How many times you have gone for ziyarah? You may have gone for multiple vacations in your life. Multiple times. Many places, locations. You must have gone to ziyarah many times. Are you able to remember with full accuracy all the details of what happened in each and every one of your holidays or in each and every one of your ziyarat? Could you? No. It's human nature. Things happen, the days pass, ayam, zaman, new experiences are created. And this is how the mind functions. That as you create more and more new memories, the older memories that you have are somehow pushed towards the back of your mind. So recalling them may not be that easy. It's a normal human phenomenon, nothing special. Sahilola? Jayid. Now imagine, from all the holidays that you have gone for, or all the ziyaras that you have gone for, and for all the other details that you could have forgotten, imagine, can you recall a trip, a holiday or a ziyara that you went to where you were struck or stuck in some terrible, horrible weather conditions? If you went for ziyara and you were stuck in a storm, where there was rainfall in its hardest, you would not forget that ziyarah until the end of your life. If you were going to go for ziyarah, for example, and you met a near-death experience, you would never forget that ziyarah until the end of your life. You can forget a million details of that trip, but you will never forget the fact that you almost died. You will never ever forget the fact that that particular trip was encompassed by phenomenal weather conditions that you just cannot forget. Subhanallah, just this past Hajj, you talk to a number of Hajjaj, how was Hajj? Yeah, mashallah, it was raining a lot. Ajib. The Sa'i, Arafah, everything doing, the big thing was the rain. Now we're from London, so weather is a big thing anyway. But generally speaking, Ahibai, weather, terrible weather conditions that either made your trip or ruined your trip is something that you will rarely forget. And the same principles used by Rasulullah, that he selected the hottest time of the day, such that when you went back in the trip and people asked you, even if you forgot anything and everything about the manasikul Hajj, you would not forget the trials and the tribulations of sitting in the khutbah of Rasulullah for 3 hours under the scorching sun. Why? Because Rasulullah was saying, Man kuntum mawla fahada aliyun mawla. There is much to say. Our time is last point, inshallah. Ahibai, bay'ah. After everything Rasulullah did, he ensured
that for a period of 3 days, the people would give bay'ah, pledge allegiance to Amirul Mu'mineen before dispersing and leaving for their homes. Mawsu'atul Ghadir, you will find sources that are Shia and non-Shia that attest to this. Even if a person slept through everything, even if a person couldn't hear and couldn't see, even if a person passed out in the heat of that khutbah, he had no excuse to say that we didn't know about the wilayah of Amirul Mu'mineen, because finally when he would wake up or whatever happened, he couldn't leave Ghadir Khum until and unless he pledged his allegiance to Amirul Mu'mineen. This one word from within the Quran that Allah Azza wa Jal uses, balligh, convey. Look at the pain that Rasulullah went through to deliver this message of the wilayat of Amirul Mu'mineen. Look at how everything was meticulously planned by the Prophet of Islam. And after all this, he says, فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبِ. After everything he says, and convey this message to those who are not present. Rasulullah, I have seen within books, ulama state that conveying the message of Ghadir is a wajib kifai. Based on the statement of Rasulullah, فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبِ. There is grammatical implications into deducing the hukum of wajib kifai, which is found within the principles of jurisprudence. It's out of the scope of this lecture. And how did Ahlul Bayt, what extent did Ahlul Bayt go through to defend this message of Ghadir? Sayyidah Fatima al-Zahra sacrificed Muhsin in defense of the wilayah of Amir al-Mu'mineen. This is Imam al-Hussein, who has come to Karbala to revive the wilayah of Amir al-Mu'mineen that has been commanded. This poet, and I'll end with this, the poet sums something beautiful. He says, Ya Abul Hasan, how great and how divine are you that your wilayah was ordained in the heavens from the very top of the arsh on Yawmul Ghadir. Ya Abul Hasan, submission towards you was made obligatory upon all the jinn and all the malaika and all of mankind. Ya Abul Hasan, was there ever a doubt even before Ghadir that there was no wasi of the Nabi except you? Ya Abul Hasan, where were the rest of the people in the battles of Badr and Khaybar and Khandaq and Uhud? They all ran away from the battlefield out of treason, and the most courageous ones of them managed just to sit on the sidelines of the battlefield while they watched you disperse the forces of shirk and kufr as you came down upon them like a raging lion in a destructive storm. When the sand settled on the battlefield, they saw you hold the towering door of Khaybar. They cried out in, "Oh Ya Ali!" The malaika from the heavens in rejoice cried out, "Ya Ali!" And as for me, until I enter my grave, and inside of my grave I will cry out, "Ya Ali." Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ahibai Yawm Ashura. When the family of Bani Hashim, when the youth of Bani Hashim entered into the battlefield, one by one they went, single combat and in twos and threes. And each and every one of them gained martyrdom, until came the time of the children of Imam Hassan al-Mujtaba.
And tonight, truly, it's about paying tribute to Imam Hassan al-Mujtaba for his children in the way that they represented him and gave sacrifices on the day of Ashura. Do you know Imam Hassan al-Mujtaba had 6 children, 6 sons who were present in Karbala on the day of Ashura. 3 of them were taken as prisoners. 2 were children of the age of about 11 and 12. And 1 was Zayd and Amr. The 3rd was Hassan al-Muthanna, Hassan II. Hassan al-Muthanna was 22 years old. And he went into the battlefield and he fought courageously defending Imam al-Hussein. The Maqatil mentioned he received 18 sword and spear wounds on his body. And one of his hands were cut off in battle. Because of the pain of the injuries and the fact that one of his arms were cut, he fainted in the battlefield. They thought that he was dead. It was only on the 11th of Muharram when he gained consciousness, the tribe from his mother's side came and interceded for him, so he was not beheaded and he was taken as a prisoner. 3 children of Imam al-Hassan were taken as prisoners. And 3 other children of Imam Hassan al-Mujtaba were shaheed on the day of Ashura. The first one was Abdullah ibn al-Hassan, and the second one was Ahmad ibn al-Hassan. Each and every one of Bani Hashim were courageous, without doubt, courage that has no bounds. But the children of Imam Hassan al-Mujtaba, Allahu Akbar in courage, Allahu Akbar in their lack of fear, Allahu Akbar in their style of attack. Do you know these 3 children or these 4 children of Imam Hassan al-Mujtaba, all of them who fought on the day of Ashura? These were youth who were trained in warfare by Abu al-Fadl al-Abbas. Which is why when Ahmad, the second son, Ahmad, who was Shaheed, Ahmad ibn Hassan, when he came out in the battlefield, the poetry that he recited, he scared away the enemies just from his poetry. He says, In tunkiruni fa'ana ibnu haydara dharghamun ajam wa laythun kaswara alal a'da mithlu rih sarsara. He says, if you reject me, I am the son of Haydar, that attacking lion that viciously devours you, and I shall fall upon you like a black wind that swirls away everything in its way. They ran from him. Ahmad ibn Hassan, who was 16 years of age, he managed to send to Jahannam wa bi'sa al-masir 18 generals from the major generals of the army of Umar ibn Sa'ad, until they all got together and they made him shaheed. Abdullah, the son of Imam Hassan al-Mujtaba, went out in 3 separate attacks, attacked the right wing, attacked the left wing, and attacked the center flank of Umar ibn Sa'ad. In his first attack, he killed 80 of the kuffar, in the second one 50, and in the third one 60, sending them all to Jahannam wa bi'sa al-masir. If we had time, we would have explained in detail their maqtal. The narrations mention until the time of Qasim ibn al-Hassan came. When both his brothers got permission to go into the battlefield and to become shaheed, Qasim, who had just reached of age, just reached the age of bulugh, a youth at his peak, when he saw both his brothers have become shaheed, he approached Imam al-Hussein and he said to him, O my master, Aba Abdullah, will you grant me permission to become a martyr in the battlefield? Imam al-Hussein looked at him and he refused, and he said, O Qasim, you are my son, you are the remainder of my brother Hassan al-Mujtaba, you are the reminder of my brother Hassan al-Mujtaba. The Maqtal mentions that Qasim asked for permission multiple times, and each time Imam al-Hussein refused. The final time that Qasim asked for permission, when Imam al-Hussein refused, the Maqtal mentions that Shah Qasim began to cry, and he
he fell down kissing the feet and the hands of Imam al-Hussein. Imam al-Hussein did not agree. Qasim went back towards his tent. Allah, and on this night of Shah Qasim, I want to take each and every one of you to Karbala. And it is as if you are sitting in the tent of Shah Qasim. Have you seen in the Khaymaga, Shah Qasim has his own tent? It is as if you are sitting inside the tent of Shah Qasim. The narration mentions that Shah Qasim was sitting in the tent by himself, with his hands on his knees, weeping and crying because he was not getting permission to become Shaheed. As he was crying, the Maqatil mentioned that he remembered his father had given him a ta'weed before his death and had said to the mother, Farwa or Ramla, when my son is in difficulty, make sure you give him this ta'weed such that he can open it. Shah Qasim went towards his mother, Sayyida Ramla, and asked for the ta'weed. The ta'weed was given to him. Shah Qasim opened the ta'weed, and inside there was a letter from his father, Imam Hassan al-Mujtaba. It said, Ya waladi ya Qasim, إذا رأيت عمك الحسين في كربلاء وقد أحاطت به الأعداء فبارز للقتال ولا تبخل في دمك. Imam al-Mujtaba had written, O my son Qasim, when you reach the land of Karbala and you see your uncle Hussein surrounded by enemies, then ensure that you go out into battle. Look at the last words of Imam al-Mujtaba to his son Qasim. This is the wasiyah. وَلَا تَبْخَلْ فِي دَمَكِ. He says, don't be stingy over your blood. Make sure that your blood is spilled before the blood of your uncle. When Qasim saw the letter from his father, he put it on his forehead and he kissed it. And with a smile, he went running to his uncle Aba Abdullah. He showed him the letter. The narrations mention that when Imam al-Hussein read the letter, he began to weep. He hugged Qasim. The Maqtal mentions, Fabaka, both of them. Fabaka hatta ghushiya alayhima. Both of them cried intensely until both of them fainted. When they regained consciousness, Imam al-Hussein asked for a chest to be brought out from inside his khayma. They brought out the chest of Imam Hassan al-Mujtaba that had his belongings. Imam Hussein removed the abba of Imam Hassan al-Mujtaba. He removed the garments of Imam al-Hassan. He placed it onto Qasim. The narration mentions then he removed the amama of Imam Hassan al-Mujtaba. He cut the amama into two halves and he tied it around the head of Shah Qasim. He looked at him with tears rolling down his cheeks. Imam al-Hussein said to him, Atamshi birijlika ila al-maut. He says to him, do you really want to walk towards your death? Shah Qasim replied back and he said, وَكَيْفَ لَا أَمْشِي إِلَى الْمَوْتِ. How can I not walk towards my death? And the enemies have surrounded you. فَرُوحِي لِرُوحِكَ الْفِدَاهِ. May my soul be sacrificed for you. وَنَفْسِي لِنَفْسِكَ الْوَقَاهِ. May my body be a shield for your body. When he said this, Imam al-Hussein kissed him and sent him into the tents of the ladies to go and bid farewell for one more time. Qasim in this appearance entered inside the khaymaga. Sayyida Zainab stood up. Allah. Sayyida Zainab stood up and she looked at Shah Qasim. She said, Akhi ya Hassan. Oh my brother Hassan. The resemblance of Qasim was such with the amama of Imam al-Mujtaba and the qaba of Imam al-Mujtaba. She saw Imam al-Mujtaba in Qasim, and Sayyida Zainab sat down and began to weep, hugging Qasim. My heart tells me that she only said Ya Hassan al-Mujtaba because when she looked at Qasim, she remembered the janazah of Imam al-Mujtaba filled with arrows being brought back into the house. Ya Zainab, the manner in which you saw the janazah of Hassan, shortly you were going to see the body of Shah Qasim. The women hugged him and all
all of them began to cry, bidding him farewell. The narrations mention that Shah Qasim went out of the Khaymaga. Imam al-Hussein put the armor on Qasim, and 2 or 3 times the Imam tried to fit it. But the armor, ahibba'i, and the armor is made for an adult, not for a young boy. The narrations mention that the armor was loose on the body of Qasim. He was still a young boy, a youth in his early stages. He went out in the battlefield and he began to address Umar ibn Sa'ad. He said, Ya Umar, ala takhaf Allah. Do you not fear Allah? How is it that you call yourself a Muslim while the family of Rasulullah is thirsty? They cried back and they said, O Qasim, until when will you be arrogant? Why don't you come into the obedience of Yazid? Shah Qasim refused. The narrations mention that Shah Qasim went into the battlefield. The Maktal says, فَقَاتَلَهُمْ كِتَالًا شَدِيدًا. He began to attack them in a ferocious manner, dismantling their right ranks and dismantling their left ranks. All the time he was reciting poetry. إِن تُنْكِرُونِي فَأَنَا نَجْلُ الْحَسَنِ سِبْتُ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالْمُؤْتَمَنِ هَذَا حُسَيْنٌ كالأسير المرتحن بين أناس لا سقوا موضع المدن. He says, I am Qasim, the son of Hassan and the grandson of Rasulullah. I stand here defending Hussein, who is under siege like a prisoner. The narrations mention that Qasim performed a jihad that was Haydari, a jihad that was Hassani, sending 70 of the kuffar to Nar Jahannam wa bi'as al-masir. No one was willing to come forward. Qasim stood in the middle of the Maidan, and then he noticed that his left sandal, the lace had opened. The narrations mention Qasim bent down to tie his shoelace from the sandal, as if to say to the enemies that you mean to me less than my slipper. At that point, one of the enemies by Amr al-Azadi al-La'in, he began to run towards Qasim, and from behind the Maktal says, فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ عَلَى رَأْسِهِ. He came from behind and he struck Shah Qasim with a sword on the head. Allah, Ya Zalim, you didn't even attack Qasim from in front. Allah, the Maktal mentions, فَفَلَكَ حَامَّةً. He split open the skull of Qasim. The Rawi mentions, فَوَكَعَ الْغُلَامَ عَلَى وَجْهِهِ. The strike of the sword was so hard, Qasim fell face first on the plains of Karbala. Hands on your hearts, Ya Shiat al-Muhammad. Do you know, when every shaheed fell down, they sent their salams on Imam al-Hussein. When Ali al-Akbar fell, when all the other brothers of Hassan fell, when Abdullah the son of Muslim bin Aqil fell, they all said, Assalamu alayka ya Aba Abdullah, our salam to you. But the strike of Qasim was such, when he fell, he didn't say Assalamu alayka
ماتم حسین، ماتم قاسم. قاسم ناشاد کا لاتے ہیں لاش حسین، پیٹو سر لاتے ہیں لاش حسین. مادر قاسم نے لاش پہ رو کر کہا، آ گئی تم کو قضا، لاتے ہیں لاش حسین. سن کا کروں کیا بیان، سال تھا وہ 13 ہائے پرارمان چلا، لاتے ہیں لاش حسین. باپ کا نور نظر اماں کا لخت جگر، خلد پسند آ گیا، لاتے ہیں لاش حسین. اماں سے رخصت طلب کیوں نہیں ہوتے ہو اب، کیا ہوا تم کو بھلا، لاتے ہیں لاش حسین. مرنے سے تیرے پسر ہوئیں گے ہم در بدر، گر ہوا ماتم سرا، لاتے ہیں لاش حسین. مادر قاسم نے لاش پہ رو کر کہا، آ گئی تم کو قضا، لاتے ہیں لاش حسین. صف ماتم یا حسین.
قاسم نوشاد کا لاتا ہے لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتا ہے لاشا حسین، پیٹو سرہلے ہرا کا ہے لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتا ہے لاشا حسین، پیٹو سرہلے لاتا ہے لاشا حسین، مادر قاسم نے لاش پہ رو کر کہا آ گئی تم کو قضا، لاتا ہے لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتا ہے لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں حسین، مادر قاسم نے لاش پہ رو کر کہا آ گئی تم کو قضا، لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، پیٹو سرہلے ازا لاتے ہیں لاشا حسین، مادر قاسم نے لاش پہ رو کر کہا آ گئی تم کو قضا، لاتے ہیں لاشا حسین، لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، پیٹو سرہلے ازا لاتے ہیں لاشا حسین، مادر قاسم نے لاش پہ رو کر کہا آ گئی تم کو قضا، لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، پیٹو سرہلے ازا لاتے ہیں لاشا حسین، مادر قاسم نے لاش پہ رو کر کہا آ گئی تم کو قضا، لاتے ہیں لاشا حسین، قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لاشا حسین، تم فاتحہ شربت پہ دلانا میری بہنا، زینب میری بہنا، دکھیا میری بہنا، زینب میری بہنا، دکھیا میری بہنا، تم فاتحہ شربت سے، تم فاتحہ شربت سے دلانا میری بہنا، زینب میری بہنا، دخیا میری بہنا، تم فاتحہ شربت سے دلانا میری بہنا، زینب میری بہنا، دکھیا میری بہنا، زینب میری بہنا، دکھیا میری بہنا، تم فاتحہ شربت سے، تم فاتحہ شربت سے دلانا میری بہنا، زینب میری بہنا، دخیا میری بہنا، تم فاتحہ شربت سے دلانا میری بہنا، زینب میری بہنا، دکھیا میری بہنا، زینب میری بہنا، دکھیا میری بہنا، تم فاتحہ شربت سے، تم فاتحہ شربت سے دلانا میری بہنا، غربات میرے پانی میسر تمہیں ہووے، پہلے تم سکینہ کو پلانا میری بہنا، زینب میری بہنا، دکھیا میری بہنا، زینب میری بہنا، دکھیا میری بہنا، تم فاتحہ شربت سے، تم فاتحہ شربت سے دلانا میری بہنا، غربات میرے پانی میسر تمہیں ہووے، پہلے تم سکینہ کو پلانا میری بہنا، زینب میری بہنا، دکھیا میری بہنا، زینب میری بہنا، دکھیا میری بہنا، تم فاتحہ شربت سے، تم فاتحہ شربت سے دلانا میری بہنا، زینب میری بہنا، دخیا میری بہنا، تم فاتحہ شربت سے دلانا میری بہنا، زینب میری بہنا، دکھیا میری اللہ کیا جگر تھا جواب میں حسین کا، اللہ کیا جگر تھا خدا سبیل خدا نے حسین کا، خدا سبیل راہ خدا نے حسین کا، اللہ کیا جگر تھا
जहरा पुकारती है कि फरियाद या खुदा मेरा हुसैन डूब के अंदर है जल रहा अल्लाह हुसैन का खुदा सबील राह जहरा पुकारती है कि फरियाद या खुदा मेरा हुसैन डूब के अंदर है जल रहा अल्लाह गंजर बिरो दिया समंदर बिरो दिया नाजुक गले को देख के मंजर बिरो दिया अल्लाह गंजर बिरो दिया समंदर बिरो दिया नाजुक गले को देख के मंजर बिरो दिया अल्लाह हुसैन का खुदा सबील खुदा में हुसैन का खुदा सबील जिगर जफा में हुसैन का दुनिया बिरो दिया समंदर बिरो दिया नाजुक गले को देख के खंजर बिरो दिया من آب نمیخواهم بس امو جانم جواب زدن جواب من آب نمیخواهم بس علم دارم سکای یتیمانم به مونیس و به یارم من آب نمیخواهم جواب زدار جواب اب نمیخواهم گاه شهیدانم من آب نمیخواهم در خیمه سے بن باکر افتاد علی اکبر ای ماه بنی هاشم من آب نمیخواهم من آب نمیخواهم در خیمه سے بن باکر افتاد علی اکبر ای ماه بنی هاشم من آب نمیخواهم آب نمیخواهم عباس عمو جانم شهیدانم من آب نمیخواهم در خیمه سے بن باکر افتاد علی اکبر ای ماه بنی هاشم من آب نمیخواهم عباس عمو جانم من آب نمیخواهم عباس عمو جانم من آب نمیخواهم صدقای شهیدانم من آب نمیخواهم در خیمه سے بن باکر افتاد علی اکبر ای ماه بنی هاشم من آب نمیخواهم حسین تشنالم بکن شهید کربلا راش
جاب زدار جاب حسین تشنا لمبا کن شهید کربلا را شمرلا این جفارا خوف کند خدا را باب سکینه هزار مکش من خدا را کربلا را سر حسین مظلوم روز دستن جدا را حضرت قاسم از ازل شد به کربلا را حسینت نالم بکن شهید کربلا را سر حسین مظلوم روز دستن جدا را حضرت قاسم از ازل شد به کربلا را کن شهید کربلا را سر حسین مظلوم روز دستن جدا را حضرت عباس ازش شد به کربلا را شهید کربلا را شمرلا این جفارا خوف کند خدا را باب سکینه هزار مکش من خدا را لمبا کن شهید کربلا را شمرلا این جفارا خوف کند خدا را باب سکینه هزار مکش من خدا را तुम फातिहा शरबत से दिलाना मेरी बहना ज़ैनब दिलाना मेरी बहना ज़ैनब मेरी बहना दुखिया मेरी बहना तुम फातिहा शरबत से दिलाना मेरी बहना शरबत से दिलाना मेरी बहना गरबाद मेरे पानी मोया सर तुम्हें होवे पहले तुम सकीना को पिलाना मेरी बहना जवाब जवाब अज़दारो जवाब फातिहा शरबत से ना मेरी बहना गरबाद मेरे पानी मोया सर तुम्हें होवे पहले तुम सकीना को पिलाना मेरी बहना दिलाना मेरी बहना गरबाद मेरे पानी मोया सर तुम्हें होवे पहले तुम सकीना को पिलाना मेरी बहना राज दुलारा जहरा का जख्मी है राज दुलारा जहरा का
बंधे दरिया छीनने वाला भी दरिया छीन के सोता है राजदुल्ला Smaller ones. ज़हरा का है कल जो नबी के गोश पे था आज वो सर है नेज़े पर एक ज़माना ऐसा था एक ज़माना ऐसा है राज दुलारा है मौत ये तेरी कैसी थी मरने वाले तेरे लिए मजलिस बस्ती बस्ती है मातम सहरा सहरा है माहे अनवर लैला अली अकबर लैला अली अकबर लैला लैला अली अकबर लैला नूरे चश्मा लैला माहे अनवर लैला अली अकबर लैला मेरी गोदी के पाला लगा जुल्म का भाला यही दर्द है लैला अली अकबर लैला मरहबा ला अली अकबर लैला नूरे चश्मा लैला माहे अनवर लैला माहे अनवर लैला लैला मेरी गोदी का पाला लगा जुल्म का भाला यही दर्द है लैला ओ तेरी शादी रचाऊं तुझे दुल्हा बनाऊं यही उम्मीद है लैला हो गई बर्बाद है ज़ैनब कहती थी ज़ैनब कहती थी ज़ैनब हो गई बर्बाद है ज़ैनब मैं लैला की उम्मीद अकबर की जवानी फातिमा की लुटी कमाई कहती थी ज़ैनब कहती थी ज़ैनब जवाब 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 मैं देखिए सिताम बाबा या अली कैसी मुसीबत में है ज़ैनब कहती थी ज़ैनब
نیزے پہ اکبر فاطمہ کی لٹی کمائی حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون
شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا آئیں گی جب فاطمہ آئیں گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا آئیں گی جب فاطمہ آئیں گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئیں گی روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئیں گی خالی جولی سرورے کونین کو دکھلائیں گی بالیقین تھرائے گا بالیقین تھرائے گا محشر کا میدان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ 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 دیکھنا آئیں گی جب فاطمہ آئیں گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا دیکھنا رکھ دیا برچی نے اکبر کا کلیجہ چیر کے رخ بدل ڈالے ہیں امت نے تیری تصویر کے مالک کوثر ذرا مالک کوثر ذرا امت کے احسان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا دیکھنا آئیں گی جب فاطمہ آئیں گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا اصغر معصوم کے لب پہ سوال آپ ہے بوند پانی کے لیے وہ کس قدر بےتاب ہے نہر سے پانی نہیں نہر سے پانی نہیں دیتے مسلمان دیکھنا حشر میں رنگ لا
شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا آئیں گی جب فاطمہ آئیں گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا زینب و کلثوم سے کہتا تھا شمر بد گوہر شام میں جاگی ننگے سر پھروگی در بدر کربلا کے بعد اب کربلا کے بعد اب تاریخ زندہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا آئیں گی جب فاطمہ آئیں گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا غم بلا گلزار کیا اس دل کو روزے حشر کا جو ہے اولاد پیغمبر کی محبت سے بھرا بخشوا دیں گے اسے بخشوا دیں گے اسے یثرب کے سلطان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ 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 دیکھنا ہے قاسم 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 مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں 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 قاسم ملتا ہی نہیں تیرے ملتا ہی نہیں تیرے لاشیں کا نشاں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم کم سن ہے مگر شیروں جیسا ہے جگر اس کا سردار جوانان جنت ہے پدر اس کا کیسے ہو بھلا تیرے کیسے ہو بھلا تیرے او سا
قاسم ہے مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم سینے سے لگاتے ہیں روتے ہوئے کہتے ہیں اے لال میرے قاسم رخصت تمہیں کرتے ہیں ڈھونڈوں گا بھلا تم کو ڈھونڈوں گا بھلا تم کو اب جا کے کہاں قاسم ہے اللہ کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم ہے مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم رخصت ہوئے مادر سے بہنوں سے دعائیں لی اس چاند سے چہرے کی زینب نے بلائیں لی جو جاؤ گے نظروں سے ہو جاؤ گے نظروں سے اب تم بھی نہا قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم ہے مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم چھلنی ہوا تیروں سے معصوم سا شہزادہ پورا کیا قاسم نے بابا سے کیا وعدہ آتے ہیں وہاں مولا آتے ہیں وہاں مولا گرتے ہیں جہاں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم ملتا ہی نہیں تیرے ملتا ہی نہیں تیرے لاشے کا نشاں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم کم سن ہے مگر شیروں جیسا ہے جگر اس کا سردار جوانان جنت بدر اس کا کیسے ہو بھلا تیرے کیسے ہو بھلا تیرے اوصاف بیاں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم مولا کی صدا گونجی اے میرے جواں قاسم کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے 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 کون خاتون
اٹھتی ہے زمین عرش ہلا دیتی ہے کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے کتنے پیارے ہیں تیرے آن و محمد زینب کتنے پیارے ہیں تیرے آن و محمد زینب ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے کون خاتون جو خیموں سے صدا 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 دیتی ہے کتنے پیارے ہیں تیرے آن و محمد زینب کتنے پیارے ہیں تیرے آن و محمد زینب ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے ان کو تو موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے کون خاتون جو خیموں سے صدا 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 دیتی ہے ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر زینب ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر زینب کبھی اکبر کبھی غازی کو صدا دیتی ہے کبھی اکبر کبھی غازی کو صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیموں سے 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 صدا دیتی ہے ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر زینب ایک بیمار کو کاندھے سے لگا کر زینب کبھی اکبر کبھی غازی کو صدا دیتی ہے کبھی اکبر کبھی غازی کو صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیموں سے 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 صدا دیتی ہے ہائے وہ شام غریباں میں اکیلی زینب ہائے وہ شام غریباں میں اکیلی زینب اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا دیتی ہے اپنے سینے پہ سکینہ کو سلا دیتی ہے کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو خیموں سے صدا دیتی ہے کون خاتون جو
ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ 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 ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਮੋਰ ਕੇ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਮੋਰ ਕੇ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਮੋਰ ਕੇ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਮੋਰ ਕੇ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਅਕਬਰ ਉਡੀ ਕਲਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਹਿਣਾ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਅਕਬਰ ਉਡੀ ਕਲਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਨੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਹਿਣਾ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ 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 ਏ ਹੈਦਰ ਜਵਾਨ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਬਰਛੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਬੀਆਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਤ ਜਦ ਦੀਦਾ ਸੁਨਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਮੋਰ ਕੇ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਮੋਰ ਕੇ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨਾ ਆਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਹੈਦਰ ਜਵਾਨ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਬਰਛੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਬੀਆਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਤ ਜਦ ਦੀਦਾ ਸੁਨਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ ਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ ਏ
سینے پہ جوش آگے پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ با وفا عباس تھا وہ با وفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی ملا پر نہ پیا پانی ملا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا ہائے ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شاہ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صل علی محمد وآل محمد توجہ زیارت اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء بنت رسول الله السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى وعلى فاطمة بنت حسن وقاسم بن حسن السلام عليك حسين بن علي أبا عبد الله وعلى أخيك أبو الفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم وبناتك سكينة ورقية وفاطمة صغرى فاطمة كبرى السلام عليك جميع شهداء كربلاء وجميع نصراء كربلاء وجميع أهل بيت النبوة السلام عليك علي بن الحسين السلام عليك محمد بن علي السلام عليك جعفر بن محمد السلام عليك موسى بن جعفر السلام عليك علي بن موسى الرضا وعلى أختك فاطمة معصومكم السلام عليك محمد بن علي السلام عليك علي بن محمد السلام عليك حسن بن علي السلام عليك حجة بن الحسن صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته الله